254 International boy, yo. Pale Marigo. Hakuna maskini mbaya kama maskini wa mawazo. Situfanya tunane wabaya eti ukabili we chanzo. Hatuwezi tukatatua mabaya tukidanganya hayapo. Yaliyopita sio ndwele, Mkenya fungua macho. Giza haiwezi kuondoa giza, nuru pekee ndio huleta miujiza. Chuki haiwezi kumaliza chuki, upendo pekee kwetu ndio tiba. Ndio tiba, ndio tiba. Atupendane, atushikane, a life is too short. Deli kipepea, taifa twasimama. Mbele twatembea, wazee na vijana. Taifa twaombea, asote twashikana. Juu sisi ni wa Kenya, asote twafanana. Asote twafanana, 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 asote twafanana. Piga kura usipige jirani. Oye jenge taifa usimlenge fulani. Inchi ya kitu kidogo, inchi ya watu wadogo. Deli kipepea, taifa twasimama. Mbele twatembea, wazee na vijana. Taifa twaombea, asote twashikana. Juu sisi ni wa Kenya, asote twafanana. Asote twafanana, 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 asote twafanana. Get that easy one. 254 International boy, yo. Pale Marigo. Hakuna maskini mbaya kama maskini wa mawazo. Situfanya tunane wabaya eti ukabili we chanzo. Hatuwezi tukatatua mabaya tukidanganya hayapo. Yaliyopita sio ndwele, Mkenya fungua macho. Giza haiwezi kuondoa giza, nuru pekee ndio huleta miujiza. Chuki haiwezi kumaliza chuki, upendo pekee kwetu ndio tiba. Ndio tiba, ndio tiba. Atupendane, atushikane, a life is too short. Deli kipepea, taifa twasimama. Mbele twatembea, wazee na vijana. Taifa twaombea, asote twashikana. Juu sisi ni wa Kenya, asote twafanana. Asote twafanana, 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 asote twafanana. Piga kura usipige jirani. Oye jenge taifa usimlenge fulani.
254 International boy, yo. Pale Marigo. Hakuna maskini mbaya kama umaskini wa mawazo. Situfanya tunane wabaya eti ukabili we chanzo. Hatuwezi tukatatua mabaya tukidanganya hayapo. Yaliyopita sio ndwele, Mkenya fungua macho. Giza haiwezi kuondoa giza, nuru pekee ndio huleta miujiza. Chuki haiwezi kumaliza chuki, upendo pekee kwetu ndio tiba. Ndio tiba, ndio tiba. Atupendane, atushikane, a life is too short. Bendera kipepea, taifa twasimama, mbele twatembea. Florence, who will be representing the women groups. So I'll just ask her to come here in front. Karibu sana. Munaweza mpigia makofi. We have Ken, who's representing the civil society organizations. Pia munaweza mpigia makofi hapa. Kuna Sheila, she is a representative of the youth. So karibu. Baya makofi pia. And we have Shadrack Kirwa, ambaye ana represent watu wa boda boda. So mtamkaribisha pia Shadrack. Karibu sana. 254 International boy, Pale Marigo. So asante. So just to start off, as we said, we have been noticing and we have been realizing that every year as we head to elections all over the country, tumekuwa tukiona shida na tabu zikitokea. Tunakumbuka 2007, 2008, post-election violence. Watu walikufa. Unakumbuka watu wengi walikuwa displaced. Eldoret was one of the places ambayo kulikuwa na moto sana. And we saw a lot of people lose their lives. And one of the things that we are saying is that this time around, tukienda 2022, we don't want to face the same things. We don't want to see our children die. We don't want to see our relatives die, right? We don't want to see people being displaced. Hiyo kitu ya kuwa na internally displaced people, that is a very, very embarrassing thing that in your own country, in your own home, mtu unaweza kuwa haona pahali pa kulala, right? Mtoto anaweza kuwa hana pahali pa kulala. You know, I was talking to somebody at a forum, and she mentioned that one of the reasons why anagopanga mambo ya siasa ni when she was a very young person in 2007, she was I think 3 or 4 years old. Alikuwa anatembea anaona mwili ziko hapo on the ground. Yeah, you can imagine for a very, very young child, right, to see bodies on the ground, to see bodies that are dead, what that has done to her, you know, na hataki hata ku get involved na siasa. So this time around in 2022, what we have said, what we want is that we don't want to have violence. And that's why Siasa Place, together with our partners, the International Republican Institute, IRI, we decided to come and talk. We decided we wanted to give the people an opportunity to speak about peace. You know, a lot of times, tunakuanga na hizi watu wanasema tuko na peace messages, kuna nini, but many times we don't allow the people themselves to have that opportunity to speak. We don't allow people in Eldoret, for example, to speak to their neighbors, yeah? Na mkiona pali kama Eldoret, it's a cosmopolitan. Kuna watu wengi, wa Kalenjin, kuna wa Kikuyu, kuna watu, a very diverse group of people in this county. And so what we are looking at is, how can these people, even in this election, even though unaenda kuvotia Baba, ama unaenda kuvotia Ruto, ama unaenda kuvotia Wajakoya, how do you ensure that after voting, right, people still remain in a very, very peaceful way? And I think I'll want to start with Ken, mwenye ametoka kwa CSO, kwa sababu you have been here and your CSO works in Eldoret, right? And you have been in the ground and you have been talking to your networks in the ground. Moving to this election, what have you been telling the people in as far as urging them to be peaceful? Hello. Thank you very much for this opportunity.
Thank you for this opportunity. Kama nilivyowaambia, my name is Kennedy Kibet. Nawakilisha shirika linaloitwa ELUDA, Eldoret Local Urban Development Association. We are based in Kimumu. Na sisi kama shirika lisilo za kiserikali huwa tunahimiza sana wananchi kupitia mjadala, forums like this one. We encourage young people, old people, women, first of all, to respect one another. All of us are human beings. Hakuna mmoja wetu hapa ameumbwa tofauti. We are all human beings before God's eyes, for those who are Christians, that is. And it is very important to respect somebody, to respect people's properties, to respect human lives. Every one of us here has a right to live, to be where they are right now. Uko na haki. It is your right. So as the civil society, we train people. We empower people economically. We empower people in terms of awareness about peace messages, about living together in harmony and coexistence. In Uasin Gishu County, I don't know if you're aware, but right now, there is a master plan being developed, a 10-year master plan, to move this town from a town to a city status like that of Nakuru. And how can we do that if we don't coexist, if there's no peace? There was a time Eldoret was one of the fastest growing town. But in 2007, after the post-election violence, tukarudi nyuma. Business-wise, economically, and many things went behind. We are beginning to recover again. If we are to realize this dream of becoming a city, then we must coexist in peace, starting from these elections. So we must uphold peace, we must respect each other, respect people's properties, and then this dream will come to be realized. The CSOs, we are going to support peace initiatives and working with Siasa Place and the rest. We welcome all CSOs, that is wale ambao wako kwa shirika zisizo za kiserikali. Ndio tupate kuingia kwa mtaa from all estates, neighborhoods associations, ndio tupate kueneza injili ya amani. Amani haihubiriwi kwa kanisa peke yake. Kila mmoja wetu inatufaa tuhubiri amani. Ikiwa wewe ni Mkristo ama dini lolote, lakini amani inaanzia hata nyumba yako. Huwa mimi nasema sisi wa Kenya, we are hypocrites. Wakati tunaenda sherehe za harusi, hakuna mtu anauliza huyu mume ama huyu mke ni wa kabila gani. Na tunaishi pamoja na tunazaa watoto na jaliwa watoto. Lakini inafika wakati wa siasa wa uchaguzi, unasikia watu wanauliza, sasa huyu anatoka sehemu gani ya Kenya? Anatoka nchi gani? Na huyo ilhali unapomchumia mpenzi huulizi anatoka nchi gani. Unapendezwa na yeye. Kwa hivyo jinsi ambavyo unapendezwa na binadamu mwenzako wakati wa kuchumiana, when you are falling in love, that is the same thing we should be discussing even during elections. Tusikubali kugawanyika. Na kuna speaker ametoka hapa amesema vizuri sana. Hao viongozi saa hizi wanaonekana ni maadui, lakini wakishachaguliwa ni marafiki wakubwa. Na saa hizi upande hii iko upande hii, upande hii iko upande mwingine. Hata mnachanganyikiwa. Kwa hivyo mimi kama watu ambao tunafanya katika shirika zisizo za kiserikali, naimiza tushirikiane ili tueneze ujumbe wa amani. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Umesema kitu moja. Umesema ya kwamba Eldoret inataka kupelekwa kwa city status, right? Tunajua hapa already Eldoret muko na airport. Hata sijui kama Nakuru iko na airport na ni city. But Eldoret is already on its way to being a city. And one of the things about a city, and one of the most important sectors, not in Eldoret, but all over the country, is the border sector, right? Watu wa border wamekuwa watu important, yeah? Kama ni transport watu, wamekuwa watu wa delivery, they have become a very, very crucial part of the economy, of our society, of our lives,
right? Mtu one way or another watu wanatumianga mtu wa bodaboda whether directly or indirectly. But one of the things we start seeing ni ya kwamba saa zingine watu wa bodaboda wanatumika vibaya. Ndio, watu wanasiasa wanakuja wanawapatia pesa ama mnaambiwa mwende mchachishe vurugu ama wakati mwingine hata mnadanganywa hapa na pale. Right? And I want to ask rafiki yangu hapa Shadrack, yeah? Unaweza ambia nini, yeah, wenzako kwa sekta ya bodaboda, right? In as far as helping them to keep peace, in as far as ensuring, you know, that as they go on, as important as they are, that they will be peaceful people in this society and community. Jambo wote. Mmesikia? Shadrack Kirwa, mwana bodaboda. As bodaboda sector, hata ukiona wanachama, yani the group yenye nimewaleta, wasema ifike. Hello? Yes. So, sisi kama wana bodaboda, we still respect each other. We still respect each other. Na hatutumiki vibaya like at first. Mbeleni kuna baadhi wetu walikuwa wana ukimpa kitu kidogo anakuwa satisfied na the little that you give him na anaweza fanya jambo mbaya. But currently, as per my observation, naona imepungua. Meaning, yani, wanapata kujua pia wao hawafai kutumiwa vibaya. Pia wao, they have got relatives. Na unapotumika vibaya, maybe you can be injured, ama uumizwe, ama uve. So, ukiva, this political, huyu mwanasiasa, hakuna venye atakuja kukusaidia kulea familia yako. Because still we have, tuko na familia na we are breadwinners kwa familia zetu. So, most of us, unless there is still a smaller percentage, nilifurahia mwalimu mwenye alikuwa hapa wa kwanza, tuko vitengo tofauti. Kuna wenye wamesoma kiazi, kuna wa katikati, alafu kuna mwenye hakuenda kabisa. So, but tunajita wote wana bodaboda na tunaheshimiana. Kulikuwa hata kuna vitu makosa ndogo za barabara, but of late imekuwa rectified. Tumekuwa ni watu wa nidhamu njema. Tuna focus pia. Tunajitafutia. Kama wana bodaboda tuko na SACCOs. In these SACCOs, sijasikia any SACCO yenye I preach peace. All of us we are preaching peace. And these SACCOs, tuko na kabila zote. Huwezi pata SACCO iko na kabila moja. Ama huwezi pata stage iko na kabila moja. Most of our stages, tuko na kabila tofauti. Na wote tunaheshimiana. Some of our stages nowadays, tumeanza kuondoa political issues. If you are in a stage, na unaanza kuimba tuseme Wachakoya, ama unaimba sijui Raila ama Ruto,
hatutaki hivyo. Cause yes, we ni yani ungependa fulani awe the president, but that is your secret. Hapa tunapepa watu yani kabila sote. Hata ukifuata nowadays, kama ingekuwa ni wakati wa siasa, ungekuta watu wengi wamevaa reflectors sa wanachama, lakini nowadays ni wachache, ni wachache sana. Anakuja kukupea reflector, unatumia kwa huo muda mchache, unaenda kuacha nyumbani. Like mimi niko na reflector karibu wanachama wote, but ukinipata kwa stage wezi ukanipata reflector yake. Reason, customer mwenye anaweza kuwa nyuma yangu si wa huyu, so anaweza niacha anapanda pikipiki nyingine kwa sababu ya siasa. But nowadays tunahubiri tu amani, amani, amani na nidhamu. Hata kama mwanasiasa atakuja you see the sense in this person before you act. Kama ana maono nzuri, what for? Na niwendi utakuwa frontrunner, uko mbele, ako nyuma. In case of anything, you will be the one mwenye utaumia. So kama wana bodaboda, tukue na nidhamu nzuri, tuishi kama dada na ndugu, tufanye juhudi sote ya uone what will I have in my pocket, but not nitamuabudu aje this person kama sasa ni mwanasiasa, cause ni leo atakukumbuka. Akiwa kwa kiti, you will not be in his or her mind. Shashapata chenye alikuwa anatafuta, utakuwa na kazi yake tena. Ni wewe tu ndio utapaki na Omosh, utapaki na Wafula na Kirwa, mkifanya nini? Kama Omosha yuko ananipigia simu, please, wewe niko na client mahali fulani lakini nimekuwa held up somewhere, nisaidie umpeleke mahali fulani. And that is how we coexist as friends, as relatives, but tunatoka makabila tofauti tofauti. Kuna wenye mulifika late, but wenye tulikuwa hapa yani group ya kwanza wenye tulikuwa tumefika hapa, the names are no, yes, mimi ni Shadra Kirwa, let's say mimi ni Mkalenjin, but I didn't prefer nilete all Kalenjins hapa. What for? Na kwa stage tuko kabila sote, kwa sako tuko kabila sote, so each and everyone has to be represented. But kama pale Madegwa sijui ni wa chama gani, but akianza kuimba hivi ninamwambia bro please, hapa tuko hapa kutafuta ya mfuko, uende kwa duka upelekee mtoto XYZ, na hiyo ndio, that is our big aim. Tutapata nini kwa mfuko as wana bodaboda? Thank you. Amesema kwa stage mko na watu wa kabila zote, na ndio maana tunasema stage ya boda haina noma, si ndio? Kutoka mtu wa bodaboda ataka tuende to the youth, because in this country, yeah, after census walisema that 75% of the Kenyan population is under the age of 35. That means majority of the people in this country are the youth, yeah? But we want to know, because they're very, very energetic, sindio? We have that energy. How can we ensure? Because a lot of times you look at elections and you look at politics, we use that energy in a negative way. As young people, we use that energy to hurt each other. How can we channel that energy in a positive way? And that's why I want to ask Sheila, who's a young lady, to speak to that. Karibu.
Thank you so much. My name is Sheila Tupoika. I'm a young activist for young people. Issues concerning youth imekuwa very, very vital. Youths ndo wamekuwa wakitumika sana kuchachisha. And when you look at these politicians will use young people to cause violence because young people, most of us don't have jobs, don't have anything to do, so we are idle. So when that opportunity ukipewa ile do unaenda kuchachisha. So my take on young people, ninawaimiza, you guys don't need to go to fight for a politician. You need to take care of each other. Young people don't need to go and show themselves to politicians that they can do. Mbona huyo politician asilete mtoi wake ako hapo mbele? Must you be the one mwenye unaenda pale hivyo, ukienda kwa rally sahi, upigwe risasi? Politician ako wapi? Ako nyumbani na watoto wake wamekaa. So as a young person, haufai kwenda kunini. Ukipewa dowe kula, ni haki yako. Because mtu akienda for 5 years huko, hautamuona tena. So I don't think young people should go in rallies na mnenda kuchachisha. Ukipewa do kula, ni yako. So in the next thing I want to tell young people, jirani yako ndio mtu mtaka na yeye for eternity. Hakuna haja mimi nikuja hapo na ni mimi ni politician nikupe pesa nikwambie ndapiga jirani yako. Jirani yako ndiye anakusaidia chumvi. Ukianguka hapa saa hii, huyu jirani yako ndiye atakuokota. So why should you fight your neighbor? Why should you fight your neighbor because of a politician? Politician akishapita anaenda naye, ulikuwa unampigia simu kila saa, hata iring mara 2 anashika. So, akishaenda Nairobi atakuwa anaangalia na mtu ananisumbua sana. So why should you fight for a politician? That is a take for young people. Hiyo ni swali unafaa ukienda ukijiuliza. Mimi nakuja na kupea so 3 as a politician. Wewe unaenda huko, unapigwa. Mimi kama politician, nitakuja nikufanye nini? Hakuna. Ukipoteza mguu saa hii, politician atakuja kukusaidia. Atakuja labda akupatie 20,000 enda hospitali. Saa hiyo umekatwa mguu. In the next 5 years, atakuwa anakulishia familia. That is one thing young people need to focus on. Sisi kama my youths, hakuna haja uende pale, ukos mayhem. And for young people also, I want to encourage you. This electioneering year, wewe ndapiga kura, rudi kwako kaa. There is no need uende ukae pale uanze cause violence, because at the end of the day, utakuwa peke yako, ukipigwa risasi, politician atakuja kununulie sanduku, and that will be the end of you. So before you go and do something crazy as a young person, I keep telling young people, mimi na wewe ndo tutabaki kwa society. Huyu politician utaenda umfightie, maybe hata kusaidia, then ukuje kwangu, tutakuwa tunaangalianaje kwa society. Wewe ulikuwa unakuja hapo unajifanya wewe mimi ndio mbogi ya politician. And then politician ameenda, tumebaki na wewe kwa society. Tunaangalianaje? Ulikuwa unasemanga mimi ni Mkikuyu, sifai kukaribia politician A, and so unasema mimi ni Mkisii, sifai kukaribia politician A, and so huyo politician umefightia so much, amekuacha kwa society. Tumerudi tumeparara wote. So what next? So in terms of these issues, tukae tu sober as young people. Hizi vitu tunapewa, wacha tuzichukue, but ambia huyo politician mimi sitapiga jirani yangu, because at the end of the day huyu ndo mtu tuko na yeye on a daily basis. Nikitaka skari hata kama kwangu imeisha nitakimbia kwa huyu. So let's encourage our young people not to be used badly by politicians. Hizi pesa zinakuanga na zitakuja. Tarehe 9 mwezi wa 8 siasa itaisha na tutabaki kama watu wenye tulikuwa tu hapa. Thank you. Thank you very much, Sheila. Thank you, Sheila. Asante sana, Sheila. Thank you for those words. And I want to go to, because you're a young lady, to talk more about the women in this society, right? One of the things tunajua ni kwamba over the years and in the past, wanawake wamekuwa wakiogopa kuingia siasa. Wamekuwa wakisema siasa ni ngumu sana. Siasa, people are very, very brutal. But now we're seeing more and more women getting into politics. We're seeing more and more women vying for positions, even as far as governor. I've seen people becoming running mates. And I just want to ask Florence, right, on what words of encouragement would you have for women, who are afraid to go out
and participate in these elections, who are afraid to go and vote or even go out and talk about politics, what word of encouragement would you have for your fellow women? Thank you. Before I say that, I want to appreciate Siasa Place for coming at the right time. And number two, I want to say that during 2007, post-election violence, I was very key among the people who initiated a peace committee team in Eldoret. If you want to know more about that, you can go to YouTube and check when Bensouda was in Eldoret. And I want to say this, that at that time, life was very bad, and we shouldn't go there. And at the moment, one thing I'm certain is, thank you first for the composition of the people that you brought in. Among them is Boda, which are key, and also the young ladies from the university. I want to appreciate you. I want to tell you that things have changed very, very much. Eldoret is no longer a hotspot, and we must appreciate our citizens. We are all living as one. We are all humanity. Ama kuna watu tofauti apart from sisi kukua binadamu. Asante. Now back to my question. Because we are living in hard times, we need to love one another, because tukana needs ambayo ni the same. Ninahitaji ugali vile unahitaji ugali, or whatever food that we eat, we all need that food. What I would tell, back to your point, is what I would tell the young ladies who are aspiring to be leaders, both at the county assembly, national assembly, and also at the Senate, and also, sorry. And also, even for different positions in our country, I want to tell you that the Constitution has space for us. At the moment, we have our own space. It's only you to take it, to wake up and say, I'm going for that position, I'm going for that post or this post. Even in our own homes, we must appreciate our men. Let's appreciate the men in the house. Thank you. As our brothers, our sons, our husbands, they've given us also the opportunity that we can look for positions. And a good example is that you even realize in terms of employment, most of our girls are now studying engineering and other courses that were viewed to be a men-dominant career or course. So ninawasihi, kuna matumaini. Look at our role model, Martha, allow me to use her, and even our Chief Justice. She's a lady, and we must appreciate her, and the many ladies around. Even this women rep position is not actually enough for us. We need more technical and more involving jobs or assignments, because I know we can do better. So the space is there for us. We can go for any position that is there. Thank you. Okay, thank you very much for those words. And I want to also reiterate what she has said, and to encourage women to go for any position that you want, to study any course that you want. Hakuna siku hizi mambo ya ini ya mwanaume ama nini. Follow your dreams and also be peaceful during these elections. But now I want to come back to the CSOs. Tulikuwa tunaongea before na nikasema ya kwamba CSOs have very, very good networks within different counties. In Eldoret, I'm sure, kuna CSOs wako na networks mzuri. Lakini saa zingine unapata ya kwamba wanasiasa wanaingilia. Wanakuja wanaanza kupartner na CSO, wanaanza kuambia kama mnaweza tusaidia, kuleta ama kutusaidia kupata kiti. In some cases, which means going and starting to use those networks, to use the people, and especially the young people you work with, to try and cause chaos, to try and cause violence. Can you speak to that and just tell your fellow CSOs and people who are working in community-based organizations, what should they be doing, especially if politicians want to come and misuse that organization?
Thank you. Thank you very much. Thank you. That's a very good question. Ukifanya katika shirika hizi NGO CSOs, huwa mara nyingi tunapata funding ama msaada kutoka shirika mbalimbali. Na hiyo pesa huwa tunapewa tusaidie jamii, iwe ni kwa masomo, iwe ni mambo ya afya, hiyo ni mambo ya inaita livelihoods, yani kuempower jamii wapate mambo na vyakula, mambo na ukulima. Kwa hivyo CSOs networks wako, na hiyo ndio kazi ambao huwa wanafanya. Lakini mtakubaliana na mimi ya kwamba pesa ya wanasiasa ni tamu sana kama utajua kujicontrol. Mwanasiasa atakuja, na kwa sababu anajua CSOs wako na networks kubwa na tunashirikiana, kuna wale ambao na wengine, na naona wa CSOs wenzangu hapa, kuna wengine wamepoteza njia, wamepoteza mwelekeo. Maana mwanasiasa akija na awapatie pesa nyinyi kama CSOs, kwa njia nyingine anakuhonga, kwa maana anakuambia nenda mkafanye kazi, tumia hii pesa, fikia watu ambao mimi siwezi nikawafikia. Lakini unapofikia hawa watu, pia eneza siasa yangu ama eneza manifesto yangu, au tuko katika shirika zisizo za kiserikali. Jaribu juu chini kuavoid ama kuepuka kuchukua pesa kutoka wanasiasa, ili hata wakikupatia pesa ati ni ya mradi fulani, jaribu juu chini uepuke hiyo. Kwa maana ukijiingiza na uchukue hiyo pesa, ndio unasema unaenda kusaidia jamii, lakini tayari umebandikwa ya kwamba wewe ni wa mrengo fulani, ama wewe unatetea mjumbe fulani ama kiongozi fulani. Na iwapo unarudi kwa hiyo jamii, na hiyo jamii hawakumpigia kura yule mtu ambaye wewe ulienda kumkampeni ama mkumfanyia siasa, utaonekanaje mbele ya nyuso ya hiyo jamii? Ya pili, kuna jambo ambalo sisi tumefanya hivi karibuni, tumefanya research, tumefanya utafiti na organization yangu, na tulikuwa tunajaribu kuangalia hii mambo mnaambiwa ya kwamba vijana baada ya kupiga kura mkae mchunge kura. Nataka niwaulize, utachunga kura aje? Wewe utachunga kura aje? Mnaambiwa kaa hapo uchunge kura. Una uwezo gani? Uko na uwezo wa kuchunga kura? Ikiwa unapiga kura kutumia saizi mfumo inaitwa KIMS, hizo KIMS kits, inakutambulisha kwa kuweka kidole, picha yako inatoka, inakutambulisha wewe ni fulani, ndio unapewa makaratasi ya kupiga kura. Ukishaweka hizo makaratasi na umeenda, ushamaliza kazi yako. Umechagua yule ambaye unataka kumchagua. Ikiwa wewe utakaa hapo ati unachunga kura, na mwingine tena akaa hapo anachunga kura kwa niaba ya mwingine, mkiwa hapo nyinyi wote, hapo ndo mwanzo wa chuki, mwanzo wa kukosana na mwanzo wa kupigana. Kwa hivyo mimi nataka niwahimize, sisi tumefanya utafiti na tumegundua hiyo ndio inachangia sana. It is the biggest right now currently in Kenya. Any politician telling you remain behind to guard the votes, huyo anataka kusababisha watu wapigane. Maana mkiwa hapo wote na mrengo tofauti, ikiwa fulani atatangazwa ameshinda, wale wengine watafanya nini? Kama ni hall kama hii, wataanza kurusha viketi na watu wanaanza kupigana. Kwa hivyo mimi nataka niwahimize tuwe watu ambao tunaamini institutions. Let us believe the IBC will do a good job. Na ikiwa msemaji ametoka hapa amesema kukiwa na tashwishwi, tuko na koti. People should learn to trust also the courts. Kwa hivyo sitasema hapo mengi, lakini nataka niwahimize ya kwamba nyinyi ambao mko shirika zisizo za kiserikali, tueneze ujumbe la amani, tusichukue pesa za wanasiasa, tufanyie kazi jamii tulivyoamua kufanyia hawa, na tufunze watu wa kwamba baada ya kupiga kura ni muhimu warudi nyumbani. Kila mmoja wetu najua ako na simu, na kama una simu uko na runinga, waweza kufuatilia uchaguzi kupitia mfumo hayo. Asante sana. Asante sana. Na ndio maana tunasema pesa ya wanasiasa isitutenganishe, si ndio? Nataka kuja niongee kuhusu mambo ya bodaboda, kwa sababu bodaboda pia ni biashara, si ndio? Na unapata watu wengi ambao wanafanya kama ni kazi ya bodaboda, kama ni jua kali, wana biashara tu. Ya? Wakati wa uchaguzi mnaanza kusikia mambo yanasema, mnaambiwa ya kwamba huyu jamaa akiingia ataleta watu kutoka area nyingine waje hapa, si ndio? Mnaambiwa
huyu akipigiwa kura, watu wa bodaboda ambao wanafanya kazi kwa CBD watatolewa kwa CBD wapelekwe pale pengine, watu wengine ambao wanatoka hiyo area wakuje. Mambo kama hayo ama propaganda kama hiyo unayosikia, jamani, unaweza sema nini kuhusu mambo ambayo unayasikia, na how can we ensure that such things don't cause us to fight or don't cause people to fight? Shadrack. Chenye naweza sema about that, let's not be fooled, because how certain are we that itakuwa hivyo? Alifanya mikakati gani yeye mwenyewe mpaka akajua fulani wa fulani ataleta dhehebu fulani, yani watu kutoka mahali fulani? We are not sure about it. Na tusikuwe wepesi kuchukua maoni za watu. Kama ni kuuza sera zako, wewe kuja uza sera zako. If the people buy your idea, they will vote for you. Na kama hawata buy your idea, they know why they voted kwa mtu mwingine and not you. Issue nyingine yenye mimi naona inachangia na ni one of the propagandas in hizi maneno ati watu wanafanya opinion poll. To me that one, hawa ndio wa propaganda wengi sasa, kwa sababu wamekuja kuoji watu tuseme 10. How can 10,000 people decide for 50 million people that the results will be this? So na hiyo kwanza ikija hiyo ikija, watu already washaweka kwa akili zao kuwa si opinion poll ilikuwa inasema mtu fulani ako mbele, lakini tumepika kura imedhan otherwise. Muta explain aje watu? Na kwa akili zao already walikuwa washaweka si tayari tunaona mtu fulani ako mbele. Yes, wako kwa kasi yao, sikatai, but how I wish wangehoji watu wengi ndio wapate the correct results than wanahoji yani watu wachache. So to me hiyo ni one of inachangia some propagandas. Haya, kitu nyingine, tusikiwe watu tu tunasikia hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Find your own. We mwenyewe kuwa tu na akili zako useme yes, ameniambia hivi. Is it really true? Usikimbie tu kuamua. That is all that I can say about that. So umeambiwa mkisikia kitu, right, you verify. Yeah, there's a lot of misinformation siku hizi. Social media, mkienda social media, there's a lot of things that are said. So whenever you hear something, a lot of misinformation and disinformation, when you hear something, it is extremely, extremely important to verify. And I want to go back to Sheila, who you said you're an activist, right? And you're a youth leader as well. But one of the things that happens to the youth, and especially the youth leaders, the activists, the people who have a large following, is that in the same way boda boda na CSOs wanatumiwa, pia youth leaders are used. Munaambiwa, ukitusaidia tutakupatia kiti, si ndio? Tutakupatia nominated seat, tutakupatia CEC, tutakupatia ministry, tutakupatia. There's a lot of promises that are made to young people to cause them. What would you tell your fellow youth leaders when they hear these promises in as far as trying to lead young people, astray? Thank you so much. Okay, my encouragement to this activist, I would like to tell them these promises are always there since the days of our fathers.
Our young people will be promised jobs, will be promised everything, but are you sure that politician will come and fulfill that promise? Tukae chini kwa meza tuandikishane. Isikujange tu kusema ati because umepromisiwa job, hiyo ni mdomo. So why don't we sit down and have a bargaining power? You don't need to use the youth to cause violence just to get what you want. Young people can encourage each other to vote for you. So let's not use violence to always, yani ukuwa umetamiwa as a violent person so that you can win. We can always come down, have a discussion and say, point A, point B, this is how we are going to take it. So I would like to encourage each and every one of these young people. Have a bargaining power. Don't just go there just because you're promised. These promises come, they go. Somebody will tell you, kuja nitaku, and then yani wanakupea zile maneno matamu. Ati nitakupea job. Yani ukipewa hiyo position, ukiangalia hivi unaona yenyewe mimi nimefika. But at the end of the day, akishakalia ile kiketi, anakutoka. So let's have bargaining power. Kuna vitu zinaitwa memorandum. We need to sit down and sign those things. Ile keki kiekelewa kwa meza, are you sure utapatiwa? Are you sure because umeenda umefaitia mwanasiasa fulani atakupatia that thing? So let us not be used by politicians to cause mayhem. Tukikaa chini, tutakaa kwa meza to agree. Plan A, B, C, D. Young people need to be done for this. Hii hapa na hapa na hapa na hapa. Why? And then hapo hivyo tukisha agree, tuna sign memorandum. Hakuna haja uambiwange nitakuletea, nitakufanyia. But at the end of the day ukipiga simu ameshapita, unasikianga tu umewekwa nini? User busy. So be careful. These people are cunning. They will use you and they will dump you at the end of the day. Thank you. And before we move on, I just want to say, you said let us have bargaining power. But we can't have bargaining power unless youth organize themselves. But every time youth organize themselves for some reason, we see them organizing themselves for negative things. We see students organizing themselves to do negative things. How can youth positively come together, right? How can they come together and ensure that bargaining power, because as we said, they have the numbers. We're 75%, right? 75%. How can they organize themselves in a peaceful and in a positive way? I think young people need to be taught, they need to be talked to. Tukikaishana chini kama mbogi, najua tunaweza ongeleshana. Tupeane zile mawaidha. Because at the end of the day, mimi ni sauti yako na wewe ni sauti yangu. We will talk to each other, and I think that is how we are going to come up with an amicable agreement that we need to sit down with these politicians and get what we need, not what they want. Thank you very much. Yeah, thank you. That's a very good answer. Yeah, and as you said, young people need to talk to each other. I think that's a very, very important point, because young people, as much as yes, we listen to older people, I think we listen to each other a lot more, and I think we take each other's advice much more. So we need to be positive influences on each other as young people. But I also want to go now to our mothers and to go back to Florence, because your voices as women are very, very powerful in society. Your voices as women are very powerful in community, not just to your fellow women, but to the other people, to the young people, to the men. What advice would you have as an older person, especially to a younger girl or to a younger person, on these issues of peace and being misused? Thank you once again. I would tell the youth, especially the young ladies, the young, both, that it's good to be yourself. Do not follow the masses, because at times someone comes with something that is not sustainable. Kwa sababu wakati mwingine unaweza kuambiwa fulani sababu wako na pesa lazima tuchukue huyu na huyo naye hawezi kuwafanyia kazi. Tumeona mara nyingi kama madada zetu wakijaribu kutafuta viketi kama ya MCA, hizo zote nilikuwa nimesema, sa Senate na Assembly, na hata zingine unakuta huyo dada anathulumiwa. Kwa sababu gani? Sababu wanamuona unyonge wake, sababu wanamuona mahali yametoka, background yake. Utakuta mtoto wa ule anajiweza, ako na position in government, or ako na networks, na wewe ulimweka kwa ile kiti.
Amesahau alikustep ndio apate hiyo kiti. Sasa anataka pia kureward familia zao. So ningependa kusema tafadhali, mchakue viongozi ambaye wanawajali kabisa, so that you don't lose your morals, you don't lose your what you aspire or inspire to be, because at times we sell our chances, and we've seen this. We've seen this in our county assemblies quite a lot. You find we end up, or rather, our leaders who've voted them in, not in a good way, that they end up choosing, allow me to use this, they end up choosing their girlfriends, their sisters, their brothers. At the same time, they are also given tenders within the different county governments that they live in. So can we please, and we still clap for them and say, ona huyo, so tunafanya hivyo, wasichana wetu. Please, let's not praise them. Let's be bold enough and tell them this is wrong. I know of an aspirant who is seated with us, that she went through a lot of havoc. She tried, she has worked for that, but eventually she didn't get because of one reason or the other. So kindly, let us elect one another, regardless of where we come from. We have very good leaders in the informal settlements. Mahali kama Munyaka, Uruma Mwenderi, Kamukunji, ambayo I've had one of people seated here, anatoka kule Kamukunji. Ninaelewa vizuri sana. We have very good leaders, but hawajapewa nafasi ya kufanya kazi. Can we wake up? Let's not look at those estates that we think they are better than us. They are not. Just because the planning in those areas have been done. And we appreciate our government that as we speak, or as I speak now, they are trying to elevate those informal settlements. And it was done as a result of the efforts of our women who are in the market. Munajua kwamba wamama wana contribute to about 80% of the economy of every county, because most of the women are the ones wako marketplaces. Ama sivyo? Every time I wake up where I live, nakuta wamama around 4 wanaenda market kutafutia watoto wao. So tafadhali, wamama, ladies, young girls, wake up. Why do we let ourselves down? Another challenge also that it's a big concern. It's a personal concern, and I don't know if others will share with me, is you realize kuna wamama who think they are the elite. I mean, they categorize themselves and they speak for us up there at the national level to say wamama tumesema. And yet, there are very few. I'm sure they are not even more than 100 in number. I've been watching in these forums. Wanakuwa na madina, wanakuwa na so many things, activities. They are rewarding themselves, yet the masses are dying in poverty. We live below poverty line. We live in abject poverty. So kindly, let's wake up, because we are the ones who can pull ourselves from the mud, from the poverty, and get our own leaders who will speak for us and who will talk for our needs and work for us. Thank you. Thank you very much for those words. And I want to speak to another issue, and I would ask Ken maybe to talk about this. One of the issues, as I said before, Uasin Gishu County, Eldoret Town, this is a very cosmopolitan area. Na saa zingine unasikia watu wakiambiwa huyu ni wa hapa, huyu si wa hapa,
Unasikia you've had words ambazo kama madoadoa, you know, hate speech going around this county, and sometimes it affects people, and sometimes people feel huyu anakuja labda kunyang'anya ardhi yangu, ama anakuja ametoka pahali anakuja kutuchukulia mambo zetu. What words would you tell them about coexisting in Eldoret and in Uasin Gishu County as a whole? Thank you very much. Nafikiri that question, hiyo swala, ndio tunasema ndio the core, ama ndio msingi wa shida mingi haswa Uasin Gishu County. Na kama umesoma Ndung'u report na Kriegler report, kwa maana wa Kenya tuko na shida kwa kusoma. Most of us read only WhatsApp messages, Facebook comments, Twitter, TikTok kuangalia na kusoma gazeti headlines peke yake. Lakini nikikuambia kama ulisoma kitabu ya Dedan Kimathi about freedom, najua mjesoma. Nikiwaambia kama mmesoma katiba, wengi wenyu hamna katiba, hata kwa hizo simu zenyu hamna. Kwa hivyo Kenya, we have a very poor attitude kwa upande ya masomo. Mwisho nafikiri nikiuliza mwengapi walienda library kusoma hata kuchukua kitabu moja, sidhani kuna yeyote hapa amekanyaga hiyo library labda miaka 5 zilizopita. Kwa hivyo uchunguzi ulifanywa na ripoti ikatolewa. Na hizo ripoti ambazo nimezitaja ndio zinasema na zinaongelea kuhusu shida ambao ulisababisha hata watu wakapigana wakati wa 2007. Baada ya kupata uhuru, tuliteleza kidogo kama taifa. Waanzilishi wetu wa taifa letu la Kenya, kuna mambo hawakuzingatia. Moja wao ni jinsi ya kuleta jamii pamoja ili wakubali kuishi pamoja kwa sehemu yoyote ya Kenya. Na maanisha nini? Ndio, historia, kuna watu walikuwa wanaishi hapa, kabila kama ya Wakalenjin, na wengine wa Maasai walikuwa wanaishi huku, na kabila zilikuwa zimetawanyika wakati mzungu alipokuja. Lakini dunia inapozidi kufunguka, baada ya kupata freedom yetu ama uhuru, watu wakatembea na wakatembea Kenya mzima. Makosa ni kuingiza ndani, ama kwa kizungu wanasema to instill cohesion in our minds. Na inaanza hata na kitambulisho ambayo kila mmoja wenu mko nayo. Jina lako la kwanza huwa ni ya Kikristo, ama kama wewe ni Muislamu ni jina hiyo ya kwanza, na tunajivunia sana tukisema mimi ni Mkristo. Lakini jina mbili zinazofuata ndio shida. Ndio shida. Maana hiyo inakutambulisha. Unapojisimama hapo na kusema mimi naitwa Ken, kila mtu ananyamaza. Maana wanangoja jina la pili. Mkenya shughulike na jina ya kwanza, jina la pili. Ukisema Kibet ameshajua. Number 1 anatoka Rift Valley. Number 2 huyu lazima ana support William Ruto. Kwa hivyo yako Kenya kwanza, UDA. Sivyo? Ukisema mimi ni naitwa Ken Oduor, inakuja immediately toka Nyanza, baba. Sivyo? Kwa nini? Kasoro ilianza wakati tulipopata uhuru. Tulisahau kujifahamisha ya kwamba tumepata uhuru kama wa Kenya, sio kama kikabila. Kama nilipata nafasi kutembea nje ya nchi hii, nikakutana na mzungu. Jambo la kwanza aliniuliza, watoka South Africa? Nikashangaa, mimi nakaa South Africa. Akasema ama ni Nigeria? Nikamwambia hapana, mimi natoka Kenya. Akaniambia wajua nyinyi wa Afrika mnafanana wote. Alikuwa anamaanisha nini? Kabila ni yako wewe peke yako ukiwa hapa. Sisi tu watu tunasema shamba ndo shida. No. Shamba is not our problem. Land is not our problem. Our problem is we identify each other in tribes. We are a tribal
nation. 2 weeks ago, wakati walipotoa polls, wakasema Rift Valley. Wajua pia magazeti na propaganda yake. Rift Valley hivi, Nyanza hivi, Central hivyo, Coast hivi. Mbona wanatugawa? Wangapi hapa walizaliwa Eldoret na ni wengi ambao si Wakalenjin, si ni wengi? Sasa ikiwa alizaliwa hapa, tofauti yake na Mkalenjin hapa iko wapi? Wamezaliwa referral hospital wote, mother and baby wote, amefungwa hiyo ndio diaper na amewekwa kitambaa cha blue, mama wanajua inamaanishanga ni kijana, si ndio? Amezaliwa kijana ama ni msichana? Kuna vile wanajitambua, ukiona nguo ya pink sijui ni msichana, ukiona ya blue ni kijana. Lakini mtoto alipozaliwa alisema mimi natoka hapa, mimi ni Kinuthia. Si anazaliwa. Ni nani anampatia jina hiyo ya nyumbani? Ni wazazi. Mzazi anatazama nje anaona jua iko hapa, jina ya nyumbani. Hapo ndio kabila inaanzia Kenya yetu hii. Ndio tunasema tunajivunia na sisi ni wazalendo kuwa Kenya. Lakini uzalendo ni kwa mdomo, sio kwa vitendo. Kwa vitendo sisi ni wakabila. Kwa mdomo sisi tunajua kujiita wazalendo. Lakini tukitoka hapa saa hizi jioni hii ya leo, unapopitia Naivas supermarket, ndugu yangu, dada yangu, unga haina ukabila. Na muhindi atakuitiza tu ile pesa kulingana na pesa yenye ameweka hapo. Hakuna mwenye atasema kwa vile wewe ulizaliwa hapa, wewe ni Mkalenjin, bei imepunguzwa, unapanda mahindi, bei imewekwa chini. La. Na lazima tukubali ya kwamba dunia imeenda, watoto wamezaliwa, vizazi vimeenda. Imefika wakati, na nilisema, wakati Mkenya anapoenda harusi ama sherehe koito ama na hizo zote, wazazi huwa hakuna mwenye anashughulika. Lakini wakati tunazozana, ndio baba mzee ataambia mama, hata nyinyi watu wa kwenyu mmetusumbua hapa. Yeah. Inaanzia hapo. Kwa hivyo mimi nataka niwasihi kuanzia leo hii, maana tunahubiri amani na tuko hapa kujihamasisha kuhusu amani na upendo na vile tutaenda mbele. From today henceforth, mtoto wako, your child, teach him or her to be a Kenyan. Yes. Sawa. Thank you. Asante sana. Na umeleta jambo moja hapo ambayo nataka tumalizie hapa, ambayo ni the state of the economy. And if you look at the current economic state, and this one I'll give to the last 3 panelists, and I want you to be a bit brief so that we can go to the plenary and get some questions or some feedback. At this point in time, hali ya uchumi ni mbaya. Ndio. Wewe kama mwana bodaboda unajua, umeona prices za fuel zimeenda juu, na hiyo inahatarisha biashara. As a young lady, you're seeing that it's very, very difficult for young people right now. Watu wakimaliza university, kupata kazi ni ngumu. As a mother, as a woman, you know how it is affecting homes. The economy is very, very troubled. And people are using that as an opportunity to say, wacha nichukue tu pesa because I really, really need it kwenda kuchochesha. Wacha nichukue pesa because I really need it kwenda kupigana. I just want you, as we finish off the last 3 panelists, to speak to that and to just say a few messages in a very, very short time, tafadhali. Huwa tunaambiwa the story of fuel ama uchumi kupanda juu venye imepanda saizi, ati sio Kenya peke yake. Sijui kama ni ukweli. Mimi sijui kama ni Kenya peke yake ama imetuadhiri watu wengi ama it is worldwide. I don't know. But to be sincere, mambo ni magumu. Na kama mambo ni magumu, tusiwe wavivu pia kujitahidi. Ukiona mambo inaenda kuwa magumu, pia wewe tighten your belt.
usilekeze kuwa hata nimesikia ni sio sisi peke yetu wa Kenya. But ukifuata the essence of all this, it is just the bad leadership that we instill. Hiyo tu ndio inachangia hizi maneno zote. But if we reason out well na tuamue tupike kura vizuri, I do believe tutakuwa na maisha mazuri. But ukisema mtu wako, my friend, hata nikiuliza hapa aniambie mwanasiasa mmoja mwenye amemfaidi, aweza akaniambia obvious ungekuwa hapa. So tusiweke kwa hiyo bracket tafadhali. Tutafute viongozi wazuri na tufanye kazi kwa bidii. All these things will settle out itself. Thank you. Asante sana. And Sheila, as you speak to that, maybe you can also say what we are doing in Eldoret to ensure that we're keeping peace before, during, and after elections. Okay, thank you. I wanted to talk first about the increase in food. Mimi uliza mayouth. Sai unga imefika 200. Mafuta ni 400. Is your MP talking about it? Is your governor talking about it? Is your senator talking about it? These people are silent. But wakikuja ground wakupe so mbili. We, mheshimiwa, tano fresh. Eh? So why should we do that? Why can't they go there and fight for us? Anyway, thank you. So what we are doing in Eldoret to keep peace, tunahamasisha watu. Tunaambia mtu, before uende uchukue ile mawe ugonge jirani yako, fikiria mara mbili. Mwanasiasa unaenda kufaitia, amekupea 500. 500 itakulishia watoto for 5 years. Piga hiyo hesabu. Each year utakuwa umepewa 100. Hiyo 100, will it feed your family for the entire year? So before you take that stone and throw it at your neighbor, jiulize, huyu jirani yangu si ni ule mwenye ananisaidianga chumvi? Mwanasiasa akienda nitabaki na nani? Nitabaki nikiomba nani? Tumekosana wakati ya siasa. Sina unga ya kumalizia kupika ugali. Nani atanipatia? Nitarudi kwa ule jirani mwenye nilimtusi. Nitarudi kwa ule jirani mwenye nilimgonga. So as people of Uasin Gishu, be your brother's keeper. Politics will come and go, but sisi tutabaki hapa. Ama wanasiasa wataenda Nairobi, wataenda wakunywe kahawa pamoja, sisi tumebaki tukiumizana. We should not bleed so they can lead. Tafakarini hayo. Tusibleed ndio lead, si ndio? Na tunasema ya kwamba mawe si ya kubomoa, ya kujenga nje, si ndio? Tunauliza Florence, tafadhali uzungumzie, what are we doing to ensure this peace before, during, and after elections? Karibu. Asante. What we are doing, nikiwa mama na wamama wenzangu pia wenye tunashirikiana na hawa katika kazi mbalimbali, tunahamasisha vijana wetu ama wale tunawapata katika masherehe, katika public barazas, tukiwa kanisani, tukiwa kwa matatu na kikao kama hiki. Tunaongelea amani kila wakati. Na nafikiria yale tumepata kupitia hizo maongeleo is positive, because our youth and everyone has realized, as I started by saying, we live in hard times. Hata kukula siku hizi ni balaha. So what I would tell the young people again and the elderly, tafadhali, can we face these leaders? Because hakuna kitu mzuri that you get that satisfaction when you tell a leader this is wrong. Tell them, take that money first. Ukishashika hiyo pesa, tell him or her that whatever you are doing is wrong. Let us free ourselves
tusiitane majina, as my colleague Ken amesema, tusilabel one another, tusiangalie all of us, tukiangaliana hapa, we are all human beings. So tafadhali tell them this is wrong and let's hold them accountable. Kwa nini wakikuja mahali kama hapa tunaanza kusonga, tunaanza kukua busy, kuwashughulikia, na ni sisi tumewaandika kazi? Are you aware? Ni sisi tumewapatia hiyo kazi. Have we ever asked about their performance? So let us let's hold them accountable. Asanteni. Asante sana. Let us hold them accountable and let us ensure that there's peace during this election. So at this point, I would like to come to the audience. I think kuna microphone inatembea. Niwaulize kama kuna jambo, kuna swali mnataka kuuliza wa panelists, kuna jambo mnataka kusema. And I'd urge you to be very, very short because we're only doing for 30 minutes. And please be brief and precise, tafadhali. So maybe you can start here in front. There's somebody in front. Yangu ni kusema asanteni kabisa. Mimi naitwa Sharif Kemboi. I'm a PWC na nikiona hapo mbele kuna panelists wa ina ama watano. Kuna mama, kuna bodaboda, kuna CSO na kuna kijana. Lakini sioni mtu mlemavu. Sorry, Paul, we will include you more and we'll include you more. Is there anybody else who has a question? Yes, the lady here, tafadhali. Good afternoon. My name is Regina Chumba. I come from the community of persons with disability. Is my member. Actually, let me just answer him that as persons with disabilities, first we've seen inclusion, that we've been invited in this place. And then more so, as persons with disability, if ever there are people who need peace more than anybody else, it's us. Why? We are not able to run, we are not able to see in case of anything that happens ambayo hatuwezi furahia. Kwa hivyo ningependa tu kushukuru kwa kwamba mumetuhusisha. Kwa hivyo mtuhusishe mahali mlipo, and for us we are giving a message to the society that we are a peace-loving community. Thank you. Thank you. And I can say that as Siasa Place, we will continue including more PWDs and have them be more inclusive. Karibu. Hello, I'm Kiprono, and I have around 4 issues that I want to maybe ask or maybe request the panelists to maybe comment. Only one issue. So I thought they are all important. Can I just paraphrase? Okay, they'll answer very fast. Okay, one, maybe I can start with being on the sector that I am in terms of border. I would really urge our members, the border guys here, all of them, to have the proper legal framework in terms of road operationalization. In the sense that, one, for you to be in the road, you must have what is required for you to be there. So that that is one way or now you can get some proper space in terms of operations and making sure that we follow the law. So one, you have your driving license, you get the insurance in your motorbike or your motor vehicle. It is all good in as much as if you want, if we had to have an orderly society. Number two, there is a question I want to direct to Ken concerning this tribal naming thing. Because once you're born, your parents decide the names that you are given. And maybe categorically, I don't know if we can have an extension on how we can make some policies in terms of the phonetic names that you are normally given. For me, like I'm Kiprono. So can we have it at national level? Maybe we are Polish, and then we say, you get a name like your Felix Johnson, something like that. When you say that name, nobody will ask or even know where you come from. Maybe going way forward, it will assist us. Then the other thing I would like to ask to maybe we can incorporate in our lives, one, on this issue of being a good person, okay? Because most of the times, that is where everything starts. Are you an honest person? Are you okay when you're given, maybe we use an example of my fellow border guys.
you're given excess money in terms of what you're supposed to be paid, are you that person who will give out that client huyo pesa yako mtamrudishia ama wewe utachukua? If you can have that reflection on being just a good person, in all what we can do, I think we can have a good society. Thank you. So maybe I'll give the microphone to Ken to just answer that. I'll give you a Thank you very much, Kiprono. Yeah. Kuna msemo inasema kwa Kiswahili, mwacha mila. Wakenya wamependa kushikilia hiyo kitu sana. Because every time you tell a Kenyan, hii kitu ni mbaya, kuongea hivi kuhusu watu wengine ni mbaya, kabila ingine ni mbaya hivi, anasema ndio. Lakini unapoambia sasa tuache vitu fulani kulingana na hizi tamaduni zetu, anakuambia mwacha mila ni mtumwa. So we have a problem as a society first. Wakati Wahutu na Watutsi walipopigana huko Rwanda, wakati amani iliporudi, Paul Kagame alifanya nini? Walibadilisha mfumo wote, hata wakupatiana vitambulisho vyao vilibadilishwa. Hawajiiti Hutu, Mtutsi huko tena. Maana inasababisha, inaleta hiyo chuki na waligundua inawakosanisha. Your proposal is perfect. Shida ni watu watasema, lakini tusipojiita Kiprono, si nimeharibu tamaduni yangu. Nitawawacha na neno moja. Wakati tuliposema kupasha tohara wasichana ni jambo mbaya, tulikubaliana kama jamii. The whole country we agreed that FGM is bad. We can still do the same. We can say certain narratives about certain societies ama communities ni mbaya. Kusema neno fulani na kusema jina fulani na kutamuka hivi ni vibaya. Lakini mwisho lazima tupendane. Lazima tukue honest venye umesema. Lazima nikubali ya kwamba licha ya kwamba kitambo hapa Wakalenjin walikuwa wameishi, lakini sasa kabila zingine zinaishi na tutaishi pamoja, na hakuna vile utabadilisha hiyo. Kwa maana watoto watazaliwa hapa na wataita hapa kwao na itakuwa kwao na watajivunia kwao. Uliongea juu ya boda. I wish ungekuwa kikao cha wanapotengeneza city. There is a place that will be designated for boda operators. Ni vizuri na waomba na nawasi wachuuzi wa boda. Ni vizuri kujua sahi ikifika wakati hiyo msiseme tumebaguliwa. Asante. Very much. There's a lady with a question. Okay, my name is Lilian Abarieno. Okay, my point is I believe all as Kenyans we are Christians, and kuna wale kama they like but I believe on God, si ndio? Wote tunaamini Mungu, si ndio? So in Christianity perspective nilikuwa nataka niseme let's just express love irrespective whether mtu kwa anatoka western wapi wherever you came from, okay? Okay, take an example, you are sick, si ndio saizi, ukuwe na damu imepungua kwa mwili, si ndio? So, like sasa, you are a Kalenjin, naona hiyo damu, na hakuna Kalenjin mwenye anaweza kukudonetia damu at that time. So, unapewa damu ya mtu like a Luo, ama the person too, next, si ndio? Hiyo damu ikiingia kwa mwili, utasema venye umepona ati, oh, nilipona ati just because of nilidonetiwa nini damu na a Kalenjin. So hiyo inakopea in mind ya kuwa we are all human, si ndio? Na juu ya hiyo upendo wa Mungu, let's just bridge to bridge peace na tukue na humanity. Si hiyo iko mzuri. Tuweke tu on Christian perspective. Amen? Yeah. So amesema God is love, right? And we should preach love. Yes, I see another hand here. Habari yenu. Mimi naitwa Jeremia Rambo. Huyu amesema kitu akanikumbusha. Amesema like umekuwa mgonjwa, umewekewa damu, wewe ni Mkalenjin, umewekewa damu na Mjaluo. Bado wakati watu wanakaa chini kuongea juu ya ukabila utasema mimi ni Mkalenjin damu. Yeah, there's something there. Are you getting that? Imagine a situation whereby umeweka bet. Wale wakubetu wako wapi? Umejua one thing that ever united us as Kenyans ni SportPesa. Si ni ukweli? So imagine a situation whereby umeweka long bet 20 teams. Si ndio? Unangojea hiyo bet. Unasikianga bet ilichomwa na game ngapi? Moja.
ndio the same vile watu wametarajia kwa Uasin Gishu ni hotspot, pia inaenda kuchomwa na game gapi? Moja. The Uasin Gishu whereby we expect to be the hotspot of violence is not going to be that. Asante sana kwa sababu everybody is focusing on Uasin Gishu, si ndio? Hata gavasi watasukuma security huku hivi, si ndio? Watakuwa surprise kuona tunapiga kura tukienda nyumbani. And that is what we as the people of Uasin Gishu should tell our people. Waenda piga kura, enda nyumbani, mwenye atakufuata kwa nyumba yako huyo ndiye atakuwa mchokozi. Si ndio? Kama kuna kitu saizi inafaa tufanye ni preach peace. And peace starts with you as individual. Don't expect government kukuletea amani kwako. Are you getting that? Charity begins at home. Na it's upon us as the people of Uasin Gishu, as the people of Eldoret, as the people of Huruma, as the people of Kiplombe, as the people of other places, Kapsaus and others, to go preach this peace. Hakuna vile, mjua hata saizi nyinyi mmekuja tu kutupea information, si ndio? Lakini sisi wenyewe tusipoipeleka pale hivyo. Are you getting that? Go tell this person. 2007 watu walienda kupigana, si ndio? Did you see any child belonging to any politician kwa ground wakishika panga? Are you getting that? Did you see any family member wa politician wakiwa wanaenda kuandamana? Lakini in real sense after election every time tunaona wakigawana power, unasikia ule mwingine amepewa East Africa Legislative. Are you getting that? Lakini ukiangalia kwa village yako, any person mwenye alipewa kazi huko kwa central government hauoni. So wakati tunaenda election, wewe enda election ukijua unaenda kutafutia mtu kazi, alafu uende nyumbani. Lakini ule mtu mwenye utaenda kutafutia kazi, tafutia somebody mwenye hata kugonganisha na rafiki yako, hata kugonganisha na majirani zako. Asante sana. Thank you very much. And I think amesema kitu ya muhimu. Amesema ya kwamba we want to surprise people who think that Eldoret is a hotspot, that Eldoret people will fight. We want after these elections, we surprise them and they understand that this is a peaceful city, a future city, and a peaceful county in Uasin Gishu. Karibu. Thank you. Thank you. Mine is only a proposal in such a way that these politicians whom we are always electing every after 5 years. So you realize most of them have interest in money. They have monetary interest. So will there be a policy whereby those people like doctors, teachers earn much money in such a way that these politicians get less amount of money in such a way that so that they will develop negative interest towards politics. Thank you. We will see if that will happen. I do not have the power or the capacity to handle that. There's a question here. There are two questions there. So, the gentleman in the blue, I'll have the next one. Mine is not a question. Mine is about the. I'm a creative artist, ndio, performing artist na nini. At least tumekuwa influenced and we are promoting peace in non-violent ways. Hivyo, but in non-violent ways. Si lazima, okay, tulikuwa tukienda kuimbia wale wanasiasa, lakini kafika pahali pia unaangalia lazima promote peace in a positive way. Juu peace inatu affect. Peace is a gift from above. Nika smile, si ndio? Alafu angalia kama albino utasema akona kabila kweli. Iko hivyo, so peace we have to preserve it na to guard, to see abuse peace. Peace ni poa. Juu Uasin Gishu ilikuwa hotspot, saizi imeanza kuchange juu ya hiyo. Alafu you need to work with the bloggers, you build their capacity. Unapata sasa kuna blogger anakuja kutrendisha saizi Wajakoya number 1. Wajakoya anazaje kuwa sasa ana trend huko juu. Wachiki, we have to be realistic. Alafu angalie hawa sasa pia inafange kwa hapo hivi. Yeah. Thank you very much, and tunataka we encourage your fellow artists
that now they come up with creative things that are building towards peace, not just politics and elections, but peace. Thank you. Karibu. Thank you very much, Siasa Place. Mine is a very simple question concerning the peace we are preaching. You have preached peace to us in the ground. So, you as a Siasa Place, have you reached these politicians to tell them to keep peace? Why don't you invite them when they come here, we ask them questions? Thank you. Yes, I can say that we have worked with political parties and especially the young leaders to try and encourage them to be peaceful. As far as organizing something, maybe we will look at it. Na tunaweza organize na tukuja hapa. There's a question from a lady here first, and then we can go to the gentleman. There's a question from a lady. Okay, dosi swali, habari zenu. Mine is just to put emphasis. Venye tumeongea hapa, peace, it's just like a small word, but what does it carry? When you wake up, walk peace, eat peace, let it be your daily meal. It won't cost you anything. Ukitembea hapo, ambia bro ni aje, tufanye aje, hii Kenya ni yetu wote. So, sisi tuishi kimoja. To see, like, let not your maybe your stomach or your few needs zikudanganye. Hizi do ukuja na zitaisha. Look at life after August. Look at life after politics. Let's look at the bigger picture, especially we youths. Usikuwe swayed. Okay, make your very own decisions. Be vigilant. Si ndio tunafaa tusaidiane kuijenga hii Kenya. Hii Kenya si ya huyo kiongozi peke. He won't lead that region where he or she comes from. He won't lead that tribe, but he'll lead us as a nation. So, when you make that decision ukiwa peke yako, think about many Kenyans. Pressure ndogo ndogo isitukimbize ama uongoze hapa na pale. No, amani, amani, amani. Let that be the gospel. So the gospel is amani, amani, amani. Sindio? Yeah, karibu. Yes, good afternoon. Yes, my name is Jasper, and they call me Jazino Powers. I'm sorry that I'm late. Nilikuja late kidogo, lakini I've heard a lot from you guys. What my question is, or rather, I'd like somebody to speak about, because if I have heard your problems, and 60% of your problems, I can link them to corruption. So I would like one of you from the other side just to speak about corruption, because 60% of your problems come because of corruption. This is something that we must speak about it. We must know, we must have the remedies to it. Because if we don't solve the issue of corruption, we'll be in problems. We are passing through problems because of corruption. Corruption, even in our own homes, there is corruption. So if we address the issue of corruption, I believe that we'll go somewhere. So I need some remedies to that. Thank you. I'll give Florence 2 minutes and also talk about how corruption causes violence and issues during this election period. So maybe you can just do that in 10 minutes so that we can give a few more comments. In 2 minutes. Allow me to first say something that one of the border guys has said about our leaders, whether we've engaged them on peace issues. You realize siasa wakati huu iko delicate sana. Hata our aspirants wako na uoga fulani if you've been following politics. Because anything small that they say or they do, anything small that they say that threatens peace, inawapotezea kura. Si ni kweli? Si munaona wanasiasa wengi siku hizi wanapelekwa kotini, mara sijui kuna nini, mara kuna nini. So the politics of 2022 is no longer politics of the other years. Because why? People are so informed because you want services, you want quality for your money. There is a lot of unemployment. So hiyo yote tunataka kuirekebisha. Wacha nirudi corruption.
corruption ni mimi na wewe. Kwa sababu gani? Wakati tunaposema kuna tenda ama kuna kazi fulani ambayo inatakiwa kufanywa na wale walisomea, sisi tuko wa kwanza kusema ngoja, ninajua mtu fulani. Si tunasema hivyo? And I'm sure some of you pia wameparticipate kwa hiyo, si ndio? Ama mkisikia leo fulani, ama naitwa Florence, usikie leo Florence kuna kazi anaendea, tuseme sija qualify, Kimani qualifies for that job, but kwa sababu hatutaki yeye achukue, unaona mtu amekimbia. Why do we do that yet that person is qualified? Ama unaenda nyuma yake unasema hapana, nipe nitakupea kitu kidogo. Who starts that? Si ni sisi? So hatuwezi kuongelea corruption kama ni sisi tunafanya nini? Tunafanya hivyo. If something is wrong, say it is wrong. Walk to that office and say, no, officer, what I'm seeing is not right. Na tunaona kila wakati kwa ofisi zetu. Unakuta mtu anasema wakitaka documentation, if you are missing one document ama hujafanya vizuri, unamwambia hapana, si kuna njia unaweza kunitengenezea nikupee kitu. So we do that quite often. Why do we do that? Why do we go to church and say no, hatufanyi? Shame on us. Sawa sawa. I like the Muslim community. If there are any here, can we clap for them? I am a Christian personally myself, but Waislamu, they are at least 90% straight. I'm lying. So, Kiprono ako wapi? Hebu weka mkono yako juu. If you listened to what he said, alisema ukienda kwa duka ama umebeba mtu anakupea excess money, how often do we give back that change? So unasema ni bahati yangu. Unasema leo nimebahatika. So can we change ourselves? Can we change ourselves? Hata hii story ya kusema we leave our names where we come from. Let's not leave our heritage. Personally, I value culture a lot. Can we use our culture, our heritage, our values, our beliefs positively? Sindio? Hiyo itatusaidia. So can we shed off story ya corruption? Corruption ni mimi na wewe na wengine. Si hata president wetu alikubali. Lakini si tunapiga makofi? Shame on us. So can we refuse that? Thank you very much. Thank you. I want to take now the last comment as we wrap up the live stream. Tutaendelea na tutaendelea kuongea afterwards, but we want to wrap up the live stream. So we want just the last final question or comment. Inaweza kuwa pikipiki yako ulichukua kwa loan. Sasa tukiwa na vita, hii loan utalipaje? Kulingana mimi kazi ninafanya, tunafanya kazi ya takataka katika Uasin Gishu County. Tuko private. Tunapenda kuchukua takataka kwa muda tuulize ni kabila gani. Tena mtu anapotafuta sisi tumpepea takataka, asemi ataenda kupepewa na kabila fulani takataka. Huwa tunachukua takataka na tujui mambo ya kabila. Sasa kulingana saa yale sisi tunaimisa amani kila mahali. Huwa tunaambia client wetu, in case ukikubali mambo ya ukabila useme ama chama ya Kenya Kwanza Azimio, ujue kwamba hiyo iko tu mpaka kufikia tarehe 9. Tarehe 10 wataenda mamlakani waongeza mshahara yao. Sisi hatutakuwa huko, tutaendelea kuumia. Sasa ningependa amani tukue nayo hapa Uasin Gishu. Asante sana. And I just want to finish off, tutaendelea kuongea, but I just want to finish off by reiterating what everybody has said, that this time, I liked what he said before, that we want to surprise people. We want to show them Eldoret, Uasin Gishu County
is not a hotspot, right? We want it to be a peaceful election. Kama mnaenda kupigia, mnaweza piga kura, and we encourage people to vote. Tafadhali turn out and vote. Vote for whoever you want. Even have debates with your friends, but do so peacefully, engage each other peacefully, ensure the debates do not turn violent. Let them just be a debate about policies and ideologies and such. And I want to thank everybody here for coming here. I want to thank the team at Moments for making this possible. And we will continue talking even afterwards. Asanteni sana. Thanks. Uasin Gishu kokikemeng'isie ak biikab bororiosiek cheterter. Kikemeng'isie, kikeamisie tugul ak kikitunkei ak keboiboitu kemi tugul. Angakwek wanasiasa ak kandoik, kalya kait nguno election ak lewenisiet, nyong'alech olechech otoekyu oon koba okure biik Sangara, okure Matoatoa ak okure Chepkerta. Komianoin keamisie ak bichuto, komiano kebendoti, komiano kitunigei akot Njeri. Taityo nyong'alech ako koain obunoti helikopta, obunoti helikopta kebendoti achek ak botabota. Kandoik konyolu oiku akweng'isie. Achek eng Uasin Gishu kokikemeng'isie ak biikab bororiosiek cheterter. Kikeamisie tugul ak kikitunkei ak keboiboitu kemi tugul. Angakwek wanasiasa ak kandoik, kalya kait nguno election ak lewenisiet, nyong'alech olechech otoekyu oon koba okure biik Sangara, okure Matoatoa ak okure Chepkerta. Komianoin keamisie ak bichuto, komiano kebendoti, komiano kitunigei akot Njeri. Taityo nyong'alech ako koain obunoti helikopta kebendoti achek ak botabota. Kandoik konyolu oiku akweket, biik chokonech advice ak biik chondoiwech, ama biik chekonyong'et obe biik asikobargei biik. Angakwek boisiek ko boisiek ko kicham ko biik chekicham kong'ololjin lagok, kotikoni chepyosok, kotikoni neranik. Angowalake rani akolechech kerib emet, olechech kerib emet akolechech bunik bichun. Kakewalech election rani sikekure biik alak bunik. Boisiek konyolu koek akwek chekotuyech, otuye biik amomake ki ole bunu chito kabilet ngiro, chichi koune, oeku akweket chekondoiwech. Ko ngebwa kimostab neranik acheket konyolu keeku biik chekakirib emet amu nenyo emet ak kemito akoi. Kalya sinye keng'alene siling 50 kabisa. Ingen ile amune sikewire chito koita. Koita komabokewire chito. Koita ketege emet. Koita makibute emet. Ang bodaboda, kanying'etita bodaboda rani, ibir chito ak ion chito. Ako ingen ile ngot ibir chito komutai imuti ng'o. 254 International boy, pale Marigo. Hakuna maskini mbaya kama maskini wa mawazo, situfanya tunane wabaya, eti ukabili we chanzo. Hatuwezi tukatatua mabaya tukidanganya hayapo, yaliyopita sio ndwele, Mkenya fungua macho. Giza haiwezi kuondoa giza, nuru peke ndio huleta miujiza. Chuki haiwezi kumaliza chuki, upendo peke kwetu ndio tiba. Ndio tiba, ndio tiba. Atupendane, atushikane, a life is too short. Bendera ikipepea, taifa twasimama, mbele twatembea, wazee na vijana, taifa twaombea, asote twashikana, juu sisi ni Wakenya, asote twafanana, asote twafanana, asote twafanana, asote twafanana,
lenge furani